Museveni nga mutabani we bwe yagamba abaka be NRM yabayita ba dikuula clowns, dikuula and idiots, abasirusiru. Kati bayisa abasirusiru bwabwe ne badikuula babatutte entebe. Era oba weetegereza muyinza okuba nga mwamawulire temwakirabye, Obua yawandiikidde ba chairpersons ba committees za parliament zonna WhatsApp message ng'abagamba nti buli mubaka ali ebweru wa Kampala ateekwa okuba nga ali mu Uganda ng'olwokuna terunaziba. Era bakapera abo bw'olaba abamu n'ensawo bazze nazo ku parliament wano babayise nga ayita embuzi ne bajja n'ensawo zaabwe wano ku parliament, abalala balinnya ebbaasi ziri mu motoka bagenze entebe. Museveni ayagala kukolayo ebintu bibiri. Ekisooka ayagala kukyusa mu tteeka erifuga amagye, akomyewo kooti z'amagye mu ngeri etamulabisa nga anyoomodde Supreme Court. Baziteekewo kooti z'amagye nga zijja kutulangako balooya n'ebirala. Kaakati ekyokubiri we bwazibidde eggulo nga bali mu kusala ntotto mu constitution egamba nti buli muntu ateekwa okuba nga bamuwa fair trial, nga baba bakuwozesa mu mbeera etali ya kobaane. Kati bagamba nti okay, wayinza okubeerawo embeera baleete amendment bbiri, constitutional amendment ne amendment to the UPDF Act. Ku lwokusatu sipiika yasisinkana Museveni n'ayimiriza parliament wano mu ngeri ya bufere. Ebbaluwa yagiweereza nga ne parliament atera okutuuka n'agamba nti abaaye parliament tekyatudde olwaleero, waliwo ensonga eguddewo gy'ataatubuulira. Naye tumaze okutegeera yali agenze kusinkana Museveni. Museveni n'amugamba nti kati kijja eyo onyambye otya? Ne bakkiriziganya. Ku lwokubiri bw'otunuulira amateeka, rules of procedure egamba nti bwe baba baleese ebbago libeera mu komiti okumala ennaku 45. Naye ate ne komiti ne weereeta alipoota ku bbago, muteekwa okuwa abaka ba palamenti ennaku 3 nga basoma lipooti eyo basobole okujja gikubaganyako ebirowoozo. Kati ebyo byonna n'obuwayiro obulala muteekwa okugenda ebbiru ne mugiteeka mu gazeeti, muteekwa okuleeta certificate of financial implication. Baagala kubiwewa babijjewo babisuspendinge. Ku lwokubiri nga bw'omanyi mobu abafere abali ku street abakuba omuntu, era katuli munaffe kumubeetegekera ku lwokubiri. Ekirungi kya bino byonna ab'NRM era mulumbe ne mbasekerera abo bakapere. Nze banzija wano olanye kooti zonna n'aziyuza nga nnwanyisa tteeka erya Public Management Act, Public Order. Mbabazi n'agaba abantu ali mu komiti y'ebyempisa gwe basooka okukwata ekitogi wali ejjinja ng'agenda kola campaign. So bano bakapere b'NRM yonna gye muli mwe bagenda okutandikirako. Ate kati ebintu byongera kubijja. Museveni wa myaka 8 ayinza n'okeera ku nkyanga takyalina maanyi gayimuka, abakwasa ekitabani kye kino ekibeera kikola ebintu by'ekitamiivu buli ddakiika. Mulinde ebinaddirira. Kati mumanya Museveni adde agoba ebintu bibiri ennaku zino. Ekisooka, bw'aba akusibye tayagala bakweyimirira. Naye kooti zino zikaluubirira obutakkiriza abantu kweyimirira. Kati ey'amagye teriiyo nga woolaba Kiiza looya bamubaka bubasi teyawoza nga bamuga ntikirira myezi 9. Kati Museveni ayagala abantu afuneyo kooti eyiye gy'alagira butereevu oba mutabani we gy'alagira nga ne bwe bakutwala teriiyo kweyimirira. Abaana ba Nuupu kati bamaze emyaka 4 years. Nalayo Museveni ng'agamba mbwa abawagizi ba Besigye lwaki temugamba nti bagende bamuwozese mangu. Tutuuse nakawa balwaya ba gavumenti ne bagamba nti tukyanoonyereza. Simanyi oba Museveni oba kukaddiwa ebintu ebimu nga takyamanyi bigenda mu maaso. Bano baga tuli mu kunoonyeza nti Besigye lwaki kyagamba nti bampozese mangu. Kati oyinza okulowooza nti Besigye oba Semujju abaana abamu babajja ku street nga just nkuwagira buwagizi Kyagulanyi si bannabyabufuzi. So buli omu yeetegeke. Waga nti buli omu agumye munne. Wetugenda oyinza okulowooza nti kino bakikolera Besigye gw'ojja okusibira mu kooti maasho myaka 4 nga towoozanga. Guys, mundeke nsale n'abasanga. I want to legislate in anticipation. So what Semujju is saying, I don't know where he's picking those things from. And for me, that's why I'm insisting that let's first go and look at the proposals and then we see what to do. Because right now I cannot say that this is the proposal that is in the bill. We need to look at it and then scrutinize and with solutions.
people should not condemn caucuses. I mean, even the opposition recently was in the caucus. We also need to go and caucus. So caucuses are no more for parties. So by saying that we are condemning ourselves, I don't believe in it. He has not looked at it. So let's look at it, and then we come up with what we shall have come up with as a caucus. Eya UPDF akituluddewo okubanga waliwo enkyusasusa nyingi ze baali baproposinze naye abantu kati bafokasinga ku kino ekyembeera eriwo naye ffe ng'ababaka ba parliament aba NRM caucus tulina okulaba kiki kye baleese kubanga kati tetunategeera proposals ze batadde mu biira eyo kati bwongamba nti mugenda kwetuga kweteekamu omuguwa sizimanyi kubanga sinatuuka kulaba proposals za attorney general kati n'olwekyo nze nsaba tugende tuwulirize tulabe proposals then naffe tuparticipating mu participatinga mu kulyogerako ne tulaba nti ebbago lye tujjayo lijja kuyamba Munnayuganda n'abantu bonna sirya NRM sirya NRM caucus sirya ababaka ba caucus y'Abannayuganda bonna. National Resistance Movement legally, so we have extended invitation to them, the Honorable Akol and the Honorable Ogietho from Pakwach. So they are going to attend today's NRM Parliamentary Caucus meeting as special guests of the caucus who are associating with the party but not yet belonging to the party legally. Was received some times back. He is now a regular special guest of the NRM Parliamentary Caucus. He is normally invited as a special guest because the chairman of the NRM Parliamentary Caucus is equally mandated to invite special guests to the meetings of the NRM Caucus. Okay. First of all, look at the proposals, because as of now, even personally, these proposals were drafted by the Attorney General in consultation with the Ministry of Defense. It would be better for one to look at the proposals, because these are proposals that are supposed to give rise to the decision of the Supreme Court. The Supreme Court is saying, let the bench of that court be lawyers who are soldiers. Is there any contention to that? The Supreme Court is saying, let that court be a subordinate court to the civilian court. Is there any contention to that? The Supreme Court is saying, let there be a right of appeal from that court to a civilian court. Is there any contention to that? So I would wish to advise such members to first pay attention to the details of the proposals before they decide, even before seeing what has been proposed. Because some of these are directed by courts of law, and Parliament is the legislative organ of government whose primary responsibility is to make laws. If there are laws annulled by courts of law through interpretation, and the same court goes ahead to give directives to the law-making body, which is Parliament, we are simply performing our primary responsibility in line with the direction or directives or decisions of the Supreme Court of Uganda. Thank you, sir. First of all, I would like to extend and welcome all members of the NRM Parliamentary Caucus to today's sitting. As NRM, we made a resolution that every first Friday of the month we shall be caucusing and meeting. The last caucus we had issues that arose from the judgment of the Supreme Court. We also put questions across. So we tasked the Attorney General to bring back the UPDF Act, which was already before the committee that I sit in, which is the Committee of Defense and Internal Affairs. So as we agreed as members of the NRM, that let us have to go and understand what these amendments mean to the Uganda. In line with the Supreme Court ruling, I want to assure Ugandans that there is no court on this earth that is above the Supreme Court. And the NRM government is committed to protect and defend the Constitution. And that's the oath we make as members of Parliament. So I would like to allay the fears of our colleagues that we are all members of Parliament and we make laws that benefit this country. The UPDF Amendment Act is really something that we need to do in recommendation with the Supreme Court, because the Supreme Court guided. As legislators, that's what we are going to do. And what
people should understand that the NRM Parliamentary Caucus is not Parliament. This is just a meeting of the NRM members of Parliament, that when we come to the floor of Parliament, we shall have a common view. So our members in the opposition, I know it's political period, they would want to politicize this amendment, but this is for the good of this country. Be sure and be safe that the NRM members of Parliament are sober and they are committed to protect and defend the constitution of this country. Nti ababaka ba NRM olwaleero tugenda mu lukiiko nga tugenda okwekobaanamu mu maka g'obwa president, naye nga mujjukire nti nga NRM Caucus twakkiriziganya nti buli lwakutaano olunaasooka nga mwezi tujja kuba tusisinkana ne tulayo ensonga ze twogerako. Olwokutaano olwaggwa waaliwo ekyali kize nga waaliwo ensala okuva mu kkooti ensukkulumu mu nsi, ne tugamba nti kino ekiseera kijjidde nga naffe komiti yaffe ya defense erina ebbago erya UPDF lyebadde yongeramu okulongoosa, ne tugamba Anthony General nti kaakati mudde eyo nga parliament tufune ennyingo ku nnyingo, era eno caucus eya leero twagiraalika ku lunaku luli nti tujja kukomawo tusobole okwetegereza ebbago lino. Naye ng'ebbago lino kyenjagala okakasa bannayuganda nti mugume, ffe bamemba ba parliament tulayira okukuuma constitution n'okukuuma eddembe ly'abantu. Kaakati etteeka lino nga tulitereeza tuli kugoberera ebyo ebyalambikibwa court enkulu bwe yawa ensala yaayo ng'etulambika nti court martial ejja kubanga ekola bweti era ejja kubanga ekola bweti. So njagala obakubiriza, tumanyi nti tuli mu biseera bya bululu, ebyo bakaba naffe abali kuyisa message nti abaka b'NRM bagenda kukyusa bintu. Abaka b'NRM tukuuma constitution kubanga ffe tuvunaanyizibwako nga president akuba ebirayiro, alayira okukuuma abantu abannayuganda ebyembeera ebyokwerinda n'ebyenkulankulana. Twagala obakakasa nti nga ffe abaka ba NRM tugende entebe olwaleero, naye tuli committed nga twagala kutereeza kugoberera ebyo ebyava mu kkooti ensukkulumu. Omanyi abantu boogera, ate ekyo ekizibu kya NRM, tulina freedom of expression, buli omu ayogera kyayagala. Nze soogerera office ya speaker, njogera kabondo k'abaka ba NRM. Ate tewali kive nti president asobola okusinkana speaker, tewali kive nti president asobola okusinkana president wa party yonna yonna. Omukulembeze abamukulembeze wabaawo ensonga z'omuggundu nga basinkana ku lw'obulungi n'enkola ya parliament oba Uganda. Kaakati eri ebintu ebiba overtaken by events, ntuula ku kakiiko aka defense twali tugenda Kenya okukola benchmarking, naye kati ebbago bwe baalisikayo era olwajjo wawulidde nga government chief whip ali withdrawing mu butongole, ekitegeeza benchmarking teyetaagisa. Kasooke tulabe bwe tunaaba tulongoosezaamu, bwe tunaaba kyetaaga okugenda okubenchmarkinga, tulabe ensi zino endala court martial ekola etya, tujja kuba tukikola. Bwe liba ng'etteeka likoleddwa bulungi ng'ate tugobereddwa ensengeka ya Supreme Court, kitegeeza bya benchmarking bijja kuba nga tebyetaagisa. So olunaku olwaleero president mwetegefu okuwogera n'ababaka ba NRM okulaba nti tukyusa UPDF Act, okulaba nti tuinactinga what Supreme Court kyeyasaba. Waliwo ensonga nnyingi lwaki court martial yateekebwawo historically, nti weesanga nti omuntu yenna ali associated n'ekyokulwanyisa kizibu nnyo okumuvunaanira mu civil court olw'ensonga nti aba adiirinze na byakulwanyisa. So tekiraga makulu kuba nti omuntu babadde mu kikolwa n'omujaasi ate omujaasi ne bamuvunaanira eri mu court martial ate ye omuntu ne bamutwala mu civil court ate nga bonna bali ku crime y'emu oba bali ku fayiro y'emu. So Supreme Court yawadde guidance ng'eraga nti wabeewo fair trial mu court martial, so teyajjeewo court martial, wabula waliwo ennongosereza ze yaleese ate ng'ennongosereza ezo teziri catered for in the UPDF Act. So ffe twagala okukola amendment mu UPDF Act nga tuteekamu ebyo Supreme Court bye yalagidde, tusobole okulaba nti tutuukiriza omulimu gwa judiciary at all levels.
ekyo sijja kiwaako nnyo bujulizi kuba sikirabangako naye eva abantu olabanga bali associated na bintu bya kola ki na bintu bya kijaasi kuba olabye wano ekibiina ekimu president y'omu owa party emu yakoze wano parade kwegamba nga alagira ddala nti bakola bintu byaki byamagye so kati embeera eyo bwebaawo nga ekibiina ekivuganya nakyo kyenyigidde mu mbeera ey'okusikayalinga security y'eggwanga siraba nsonga lwaki kiba tekitwalibwa mu court martial. In particular, but we are just going to enact what the Supreme Court proposed so that we make an amendment in the UPDF Act because the Supreme Court came up with a guidance that the court martial should be fair, should carry out fair trials, it should be presided over by judges, not army men or army people that are just put there by the commander-in-chief, but it should be presided over by judges who are appointed by the Judicial Commission. So as the NRM caucus and as the president is going to talk to NRM MPs to see that we make an amendment in the UPDF Act. Because the UPDF Act, the provisions in the UPDF Act do not provide for the inaction of what the Supreme Court suggested. In fact, civilians that are involved in military crimes have been tried in the court martial, being that that was the law that was in place. But with the guidance of the Supreme Court, we are trying to amend the UPDF Act to see that we have what the Supreme Court suggested in the UPDF Act, so that the court martial can start trying people who are supposed to be tried in the court martial.